distance between the two poles of a bar magnet is called as magnetic length ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Magnetic moment of each part becomes equals to half of the initial magnetic moment. This is the initial magnetic moment. Capital M is equals to M into 2L. This is initial magnetic moment. Is it right? Mass of the bar magnet. L ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12. ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೇ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ಮರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಡವೋ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಈ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆರ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಎನಿವೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟೀಲ್ and their alloys ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and their alloys. Okay na, we call this as a what is that here, bar magnet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ನಮಗೆ 2 ಪೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 poles of a bar magnet is called as magnetic length ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and the distance or the length of the bar magnet is called as geometric length ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. So what is relation between this ಅಂತಂದಾಗ, magnetic length is always equal to 5/6 times geometrical length ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. This is a relation. So whenever we observe this relation, we can say that magnetic length will be less than the geometrical length ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. But in general, so we'll measure the magnetic length is represented as 2L ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆಂತ್ ನ 2L ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, if the effect of a bar magnet can be understood from the center of the magnet, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ L ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ L/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಪೋಲ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2L ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Magnetic length is represented as 2L. Is it right, ma?
ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ there will be one pole ಗೆ L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲ್ಗೆ L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿನೋಟ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ M ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ of a pole, to attract the ability of a pole to attract or repel the other magnet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ is called as pole strength ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. It is denoted by small letter m. See here, it is measured in the unit that is ampere meter ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. It is measured in the SI unit of ampere meter. SI unit ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, it is the SI unit of pole strength, pole strength. Is it clear, ma? In the same manner we can also learn about what is the magnetic moment, which is similar to electric dipole moment, ma. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ we can define this as the product of pole strength into length of the bar magnet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Product of pole strength into length of the bar magnet. So what is the SI unit of this here? SI unit is ampere meter square ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the SI unit of magnetic dipole moment. Is it clear? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say that ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮಗೆ CET ಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಕಟ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So whenever we consider a bar magnet like this here, there is a north pole and is a south pole, and when the bar magnet is cut perpendicular to the length ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can expect two bar magnets ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. two bar magnets. Is it right or not? ನಿಮಗೆ ಟೂ ಪೀಸಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. therefore if I write what is m dash is the magnetic moment. M dash is called as a magnetic moment of each magnet, magnetic moment of each part ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, whenever we consider the m dash, that is the magnetic moment of each part, ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್? ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 2l ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2l/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ನ್ಯೂ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಪೋಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. therefore we can say that magnetic moment of each part, that is equals to m dash, which is nothing but we can say small m dash into 2l dash ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. therefore we can say m dash becomes equals to m into 2l/2, which is nothing but capital M/2. That means magnetic moment of each part becomes equals to half of the initial magnetic moment. This is the initial magnetic moment. Capital M is equals to m into 2l. This is initial magnetic moment. Is it right? That is the case 1. Case 2, whenever we go with the case 2, we can say that when the bar magnet is cut along the length, that is the parallel to the length of the bar magnet, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, again here I will get two bar magnets. We'll get two bar magnets. Is it right or not, So ನೋಡಿ, this is the north pole and the south pole. This is a north pole and this is a south pole, This is cutting, this is a cutting. So what is happening for the new pole strength here ಅಂತಂದಾಗ, poles ನಿಮಗೆ half ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ half of the initial pole strength ಆಗಿರುತ್ತೆ. And what is the new length of the bar magnet? It will not change. Therefore we can say that magnetic moment of each part becomes equals to
m dash into 2l dash, which is nothing but ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m/2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is m into 2l. Is it right, ma? So these are the things we have to keep in our mind about the magnetic moment and the cutting of a bar magnet along the magnetic moment. So see here, one more thing. Whenever we consider a solenoid, whenever we consider a solenoid which is carrying the current, which is carrying the current, will behave like a, or will act like a bar magnet anta heltare, will act like a bar magnet. And we can also say that magnetic field along the axial line due to what is solenoid carrying the current can be equal to mu naught by 4 pi into, we can write 2m divided by r cube illa d cube anta ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. What is capital M here? Capital M is the magnetic moment ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, magnetic moment. Is it right? Follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? And r is the distance, of the point from the center of the solenoid carrying the current. Artha aithalva? So like that we have to understand about the solenoid carrying the current will act like a bar magnet with the magnetic field, along the axial point is equals to mu naught by 4 pi into 2m by r cube anta ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I hope you are understanding this. Later we have to understand about what happens to the torque. What happens to the torque here? Denoted by tau. See here, whenever a bar magnet is placed in uniform magnetic field of intensity B, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. Let us say this is a north pole and this is a south pole. See here, each pole will experience a force. Each force will experience a force. Let us say ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ಆನ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ there will be a force which is nothing but m into capital letter B, and on the north pole there will be a force F is equals to m into B ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. So see here, net force becomes equal to 0. And what is the torque? Torque is nothing but the basic definition is F cross ಇಲ್ಲ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ, so that we can avoid the confusion in the initial statement here. So tau is equals to F into perpendicular distance ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we can prove that torque tau is equals to mv sin theta ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. What is the sin theta value here? Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, see here, theta is the angle between the magnetic moment vector and the field vector. Okay, so see that, and remember that magnetic moment ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ is always directed from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೈಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. therefore we can write in vector form torque can be written as tau vector is equals to m vector cross b vector ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು rotate the work done to rotate the bar magnet from theta 1 position to theta 2 position. theta 1 position ಇಂದ theta 2 position ಗೆ rotate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ what is the work required ಅಂತ, it is nothing but mb into cos theta 1 minus cos theta 2 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. that is the work done ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. what is the theta 1? theta 1 is the initial orientation of the bar magnet and theta 2 is called as the final orientation of the bar magnet. So see here,
Later, we have to understand about what is the potential energy. What is the potential energy of a bar magnet? ನೋಡಿ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Therefore, that potential energy will be equal to minus m into b cos theta. What is the theta value here, ma? Theta is the angle between the magnetic moment vector and the magnetic field vector. So in vector form ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಎಂ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ? Therefore, see here, when theta is equal to 0 degree ma, when theta is equals to 0 degree, potential energy will become equals to minus mb ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, which we can say it is a minimum, and this position of the bar magnet, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾ? Are you understanding or not? This is the minimum potential energy. Later, see that when theta is equal to 90 degree ma, here when theta is equals to 90 degree, potential energy will become equal to 0. And see that when theta is equals to 180 degree, very important points ma, here you will get plus m into b ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. We call this position of the bar magnet as unstable equilibrium position ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Unstable equilibrium position. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಟು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ what is the time period. What is the time period of a bar magnet ma? Time period of a bar magnet. So how can you simplify this ma here? Time period of a bar magnet ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, whenever a bar magnet is placed in external magnetic field, uniform magnetic field, it experience a torque. Because of the torque, it will be keep on oscillating ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು. Therefore, it will have some time period ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you can say time period of the bar magnet is equal to 2 pi into root of I divided by m into b ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. So what is this I value ma here? I ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say m into L square by 12, that is moment of inertia ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. What is small m here ಅಂತಂದ್ರೆ mass of the bar magnet. L ಅಂತಂದ್ರೆ length of the bar magnet divided by 12. ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೇ ಇರ್ತೀರಾ. And what is this capital M here? Capital M indicate it is the magnetic moment. Capital M is nothing but magnetic moment, and B is the external magnetic field ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. External magnetic field, that is the B. Okay, so this is how we can calculate what is the time period of a bar magnet when it is placed in external uniform magnetic field. So time period ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ we can easily calculate what is the frequency. Frequency is nothing but reciprocal of the time period alva. So we can write 1 by 2 pi into root of capital MB divided by I ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. What is the frequency of the bar magnet? What is the frequency? The number of oscillations per second. Number of oscillations per second is called as the frequency ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Later we have to understand about what is the Gauss law in magnetism here. Gauss law in magnetism.
Gauss law in magnetism. Okay, I hope you are understanding and you are following my here. So what it says, ನಾನು mathematical statement ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ. It says that the surface integral of magnetic field around a closed surface is always equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the significance of this? ನೋಡಿ, ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ monopoles magnetic monopoles ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೋಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. It's a very small chapter, Earth's magnetism. What is the Earth's magnetism? See here, we know that whenever the Earth is rotating, the core of the Earth is high temperature ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And since the Earth is rotating, all the charged particles at the central part of the Earth will also keep on rotating or will be in motion, which exhibit or which shows the magnetic field for the earth anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So let us see that whenever we consider the earth ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. So let us say this is the north pole and this is a south pole. This is geometric north and this is a geometric south ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So see that whenever we place a magnetic needle, the north pole of a bar magnet and south pole of a bar magnet will align in such a way that it will be along the north and south by making some angle anta ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So see here, we call this as a magnetic axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. magnetic axis. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say that here there will be magnetic south for the earth and here there will be magnetic north for the earth anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. And whenever we consider the plane passing through the geometric north and geometric south, we call it as a geometric axis ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಲೈನ್ ಅದೇ ನಾವು plane ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if we consider a plane passing through geometric north and geometric south, we call this as a meridian. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And the plane which is passing through the magnetic south and magnetic north is called as a magnetic meridian ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. magnetic meridian. Got the point, ma? So here we have to understand about what are the meaning of magnetic elements. So see here, magnetic elements andre ಏನು ಅಂತಂದಾಗ the physical quantities which is used to explain or to describe the earth's magnetism is called as what is that magnetic elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what are the first one ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we call this as a what is the inclination ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಾಗ we can go with declination ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. denoted by theta. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ we can say that it is the dip ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say simply inclination ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. denoted by delta. And third one is horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. Denoted by BH ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Horizontal Earth's magnetic field. So what is the meaning of these things ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ದಟ್ whenever we consider a plane like this, it is a plane, we call this as the magnetic meridian. We call it as a magnetic meridian. Magnetic meridian. And later, see here, I will consider one more plane like this, one more plane, and we call this as geometric meridian. Geometric meridian anta ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? So whenever we calculate the angle between the magnetic meridian and the geometric meridian, we call this as what is that? Declination anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. We call this as a declination. Is it clear ma? Follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ? And see here, earth will have the magnetic field. Earth will have the magnetic field. Let us say earth's magnetic field na BE anta ನಾವು represent ಮಾಡೋಣ. And this earth's magnetic field will make an angle with the magnetic meridian, and let us call it as a delta. We call this delta as a dip, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ inclination ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Dip or inclination or inclination. Is it clear ma? And later we have to analyze that ಈ earth's magnetic field ನಾವು ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್, ಅಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? therefore we can say that BH is called as horizontal component of Earth's magnetic field, BV is called as vertical component of Earth's magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. therefore whenever you observe the diagram here, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. let's say this is the BH value and this is the BV value. Let us say this is the Earth's magnetic field and is making an angle delta. Therefore from the figure we can say that Earth's horizontal component magnetic field is given by, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ BE into cos delta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. BV will become vertical component. BV ಅಂದ್ರೆ ಏನು? vertical component of Earth's magnetic field. sin theta ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. It's a formula we have to keep in our mind. So whenever we divide equation 2 by equation 1, we will get the delta is equals to, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, tan delta will become equals to BV divided by BH ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, which implies delta is equal to tan inverse of BV divided by B. This is the dip formula. Later ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮಗೆ BH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, BV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, BE becomes equals to square root of BH square plus BV square. This is the formula for the calculation of Earth's magnetic field when we know horizontal component and vertical component. Okay, so these are the points which you have to keep in our mind under Earth's magnetism. Briefly, at least ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Later we have to understand about what is the magnetic meridian. We can go with what is the ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ per unit volume is called as intensity of magnetization. Okay, later the second one we have to understand about what is the magnetic intensity.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ is denoted by capital letter H, capital letter H. So how can we define this magnetic intensity ಅಂತಂದಾಗ it is nothing but the ratio of applied magnetic field to relative permeability, sorry relative ಅಲ್ಲ, permeability of a free space. What is the B naught here? B naught is the applied magnetic field, applied magnetic field, and mu naught is called as the absolute permeability ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. absolute permeability of a space or of a vacuum ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So from this we can say that B naught is equals to mu naught into H ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can also say B is equals to mu into H if for any medium, understanding ma. And see here, need to analyze ಮಾಡಿ. So from the moving charges and magnetism chapter we have studied what is the B value. B value is nothing but mu into Ni ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. So mu ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ we can say that capital H, that is magnetic intensity is equals to Ni ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. What is this small n ma here? ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಐ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾ. Later we have to understand that what is the susceptibility ma. What is susceptibility? Susceptibility andre chi anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, denoted by chi. So susceptibility is defined as the ratio of intensity of magnetization to magnetic intensity anta ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Chi is equal to m by h. What does the chi indicate? Chi ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ it measures the easiness ma. It measures the easiness of a material. To magnetize ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, to magnetize. That is the chi ma. That is the susceptibility ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Is it clear ma? Therefore later we have to understand about what is the total magnetic field ma. What is the total magnetic field? Total magnetic field ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is the total magnetic induction field ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. And we can write this B is equals to mu naught into H plus m ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು in vector form. We can write the net or actual magnetic field is equals to mu naught into H plus m ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. H ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ m ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ permeability of a medium. It is denoted by mu. And see here, mu is always equals to mu naught into mu r ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. It is a product of absolute permeability of a free space and the relative permeability of a medium ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is mu r value here? Mu r is called as relative permeability ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ permeability of a medium, absolute permeability and relative permeability. Got the point ma? Later we have to understand about what is the relation between susceptibility. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the susceptibility and relative permeability. What is the important relation ma?
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಖೈ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಖೈ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ magnetic materials magnetic materials. So see here, what are these magnetic materials the materials which show magnetism, the magnetism anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what are the different types of materials here? Different types of materials. First one we call it as ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. diamagnetic materials. First one, that is diamagnetic materials, and second one is what you can say that paramagnetic materials paramagnetic materials. Got the point paramagnetic materials. And third one is called as ferromagnetic materials. I hope you are understanding and you are following these points ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೆರ್ರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೀಬ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ ರೆಪಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. So see here, when a ferromagnetic bar or when a ferromagnetic material is suspended in an external magnetic field, it aligns itself parallel to the direction of the field. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಷ್ಟು ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಯಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let us see here, intensity I is very large, positive and varies non-linearly with the field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. That means whenever you plot the graph between the I and the B ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ like this it will be there ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ is a linearly, this is a positive slope ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ whenever you plot the graph between the intensity here, it varies in a negative direction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. linearly, I is small, negative, varies linearly with the applied field. So see here, whenever we come across the magnetic susceptibility for ferromagnetic material is positive and high, very high ಅಂದ್ರೆ 400, 500, 600, thousands ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ
ferromatic material. And see here, susceptibility always obeys the relation that is Curie-West law anta ಹೇಳ್ದ. What is the Curie-West law here ಅಂತಂದ್ರೆ, see here, chi is equals to C divided by T minus Tc. What is Tc? Tc is called as, we can say, Curie temperature ಅಂತಂದ್ರೆ, if I increase the temperature of a ferromatic material up to certain temperature, it will behave like a ferromatic material. But after we exceed that particular temperature called Curie temperature, the ferromatic material will get converted into paramagnetic material anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay na? So that is the point here. And whenever we come across the paramagnetic material, chi is small, positive, and where is inversely anta ಹೇಳ್ದ. We call this as Curie's law. We call this as a Curie's law. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂರಿ ವೆಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಹ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ KCET ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕೈ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪಲ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is about the differences. Later we can go with about relative permeability. See here, for ferro, mu r will be very large compared to 1. For paramagnetic material, mu r is just greater than 1, and diamagnetic material mu r is lesser than 1 anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. lesser than 1. ಈ values ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. It is important for 5 marks also. They will ask write the difference between ferro, para and diamagnetic materials ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, it will see here the lines of force are pulled in strongly ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and see that later ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ lines of force show a little more preference to pass through the substance than what is this compared to ferromagnetism. Is it right? ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಓದಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪಲ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. So I hope you all understood this. Let us go with what are the examples ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. See here, what are the examples for this ಅಂತಂದ್ರೆ, iron, cobalt, steel, nickel and gadolinium is a perfect examples of what ferromatic material. Later whenever we come across paramagnetic materials, we can say aluminum, manganese and platinum, oxygen, etc. These are all what ಅಂದ್ರೆ examples of paramagnetic materials. Okay, and diag ಬಂದಿದಾಗ copper, silver, water, okay, that is the gold, antimony, bismuth, mercury. These are all called as diamagnetic materials. Okay, so these are the important points related to magnetic materials. Okay, I hope you have understood these points here. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, so that it helps you a lot to analyze or to get the very good marks in the board examination. Okay, ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ KCET ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, so we'll meet you in the next session. Until then, please keep preparing. Don't waste your time. Okay, thank you very much.